Okay, I will start with A because I was waiting, but the thing is, so I'm really in a busy schedule, as you know. ඒ වගේම දැන් අපි මේක පැයක ක්ලාස් එකකට අඩු කරෙත් ඇත්තටම උගලන්ට අර හිමින් චුට්ට තේරුම් කරන්න ඕන හින්දා කාලේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මොකද then you have only 1 hour consideration ඒක අමාරු නෑ හැමෝටම practice කරන්න පුළුවන්. Everyone can practice this 1 hour, it's easy, right? Okay, already we have discussed about the operators. Python ideally අපි operators ගැන කතා කරා. I'm going to discuss them again, remind them again before we begin. අපි ආයෙ චුට්ටක් මතක් කරලෙමු මොනවාද මේ operators කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. So let's recap that now. Arithmetic operations, we have learned them. Arithmetic operators, under that we have discussed about addition, subtraction, division, multiplication, power, then remainder and floor division, right? Addition can be applied for numbers as well as text. Text addition කරනකොට අපි කියනවා concatenation කියලා. Text addition is called concatenation, where you can add two texts together. Subtraction can only be applied for the numbers. Division can only be applied for the numbers. And multiplication can be applied for the numbers as well as text. Numbers as well as text. And power, exponent can be applied to the numbers. Right, exponent or the power can be applied to the numbers. Remainder can be applied to the numbers. It say what is remaining after certain division, what remains it says. And then integer division, remainder. Floor division is the integer division. You will get the integer value, not the floating value. After dividing, it will give you the integer value of division. That is what floor division is. Okay, we have discussed about these things up to now. Then comparison operators, සංසන්දනාත්මක ක්‍රියාවලි, compare කරන්න. You can check whether this is equal to this one and is it not equal to this one, සමානද, අසමානද, විශාලයිද, කුඩාද කියලා පරීක්ෂා කරන්න, තර්කානුකූලව පරීක්ෂා කරන එක තමයි අපි comparison operator කියලා කියන්නේ. In the comparison operator, it will logically check whether there is a equality, inequality, etc. Okay, then after that, right? Then after that, we were discussing about the logical operators. Logical operators is where you need to combine right? Logical operator is where you need to combine like two operations. And or not two operations. So not is basically one operation. Hari. Not taking up again. Okay, let's say not of something is this. We not take agato. Hari. Apilmu not a tuna greater 3 greater than 2. Not of that is false. Not kiyanege anipathe. So not operation එක තනි operation එකක් විදිහට use වෙන්නේ. And එකයි o එකයි. And එකයි o එකයි. Right? When you use and o. Basically, right, when you use and o operation, it's mainly consider two things, two logics. එතකොට අපිට පුළුවන් 5 greater than 3 එකත් එක්ක and කරන්න තව එකක්. Maybe and 5 greater than 4. Two ands, two things or three things. දෙකකට වැඩි ගාණක් තියෙන්න ඕන. It should be 2 or 3. It should be 2 or 3. දෙකක් තුනක් අපිට and කරන්න පුළුවන්. So we can and 2 or 3. So that is basically the and operation. එතකොට and එකේදී ඔක්කොම true නම් තමයි in the and operation, if all are true, it will return true. ඔක්කොම true නම් තමයි and operation එකේදී true return වෙන්නේ. හරි and operation එකේදී ඔක්කොම true නම් තමයි true return වෙන්නේ.
Okay. That is what the AND operation is. The operation එකේදී either condition දෙකම true නම් ඒ true වෙනම තමයි ඔය එකේදීත් මේ බලන්න දෙකම true නම් true වෙනවා එක හරි. If both are true it will output true, that is true. දෙකම true නම් true වෙනවා තමයි. හැබැයි එකක් true නම් ඒත් ඇති. හරි දැන් මම මෙන්න 5 equal දෙවෙනි එක false නේ ඒත් true වෙනවා. එතකොට මේක දෙකම false නම් තමයි if both are false 5 equal 3 or 5 equal දෙකම false නේ. If both are false only it will be false. Both are false නම් තමයි false වෙන්නේ. Okay, that is it. Okay, test this and try see. එතකොට operations කීපයක් compare කරනවා නම් තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. If you are comparing two things this will be important. Then bitwise operations අපි ඉස්සරහට කතා කරමු, not now. We'll discuss bitwise operation in future, right? Let's discuss bitwise operation in future, not now. Assignment operations. ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. What are these assignment operations? Assignment operations වලදී කරන්නේ, so it will do the operation and assign the value. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩේ කරලා value එකත් assign කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. x සමානයි 3යි කිව්වොත් x වලට 3 කියන value එක assign වෙනවා. x plus equal 4යි කියලා කිව්වොත් x වලට 4 කියන value එක එකතු වෙලා assign වෙනවා. That means 4 will be added to x and that will be assigned. So what is the value of x now if I print x? So what is the value of x now? Yes, what is the value of x now? Seven. Yes. Yes, it is 7. මොකද x වල value එක 3යි 4ක් එකතු වුණාට පස්සේ x වල value එක change වෙනවා. That is what the assignment operator. Okay, now tell me this. X modulus equal 3. What is the value of x now? One. X modulus equal, yes, it is 1. If I print that, මොකද 3ෙන් බෙදුවම කීයක් ඉතිරිද කියලා නේ අහන්නේ. Okay. So that will be assigned to x, right? A value එක x ට I assign in, or the value will be assigned back to x. Okay.
Okay, then the final thing is membership operators. Membership operators is checking whether this element is there or not. මේ වගේ H මම කියනම් H in hello. එතන hello වල H එක තියෙනවද? ඕන නැද්ද කියලාත් බලන්න පුළුවන්. මම කියන K not in not in. So ඒ වගේ. Or you can check numbers also, right? Numbers උත් පුළුවන්. හරි 1 in එහෙමනම් list එකක් විදියට දෙන්න ඕන. 1 in this නේ. ඒක නැහැනේ. තව එකක් අපි බලමු මේකේ 23 in this. එතකොට likewise you can check whether it's a member or not. ඒකයි membership operator කියලා කියන්නේ. That is what the membership operator. Okay, now we need to discuss about that NIC one. But if you have not done, I will give you some more time. If you can, I hope that you can remember. We have to discuss that NIC one last day. Right? We are about to discuss. We have started that and we learn about the operators. Practice this first. Mimetic membership operators, all these things, operators, can you practice one more time? I will give you 3 minutes, practice one more time. Ekaparak metic apo practice kala balanna Python wala. This is what we have learned last day. So if and else conditions, if certain condition, what to do? So if has 3 formats, if has 3 formats, then new ekak gattara kamanne. If has 3 formats, what are the 3 formats? The first format of if is if on the condition is true. Okay, let's say marks equal 78. If marks, or you can within bracket or without bracket, that is okay. If marks greater than 70, then you can say print pass. Okay, this is very simple thing, single if statement. The second thing is you can use if and else. If and else. If else, yes, no, dekama. So here you can say then the second one, if it is there, then otherwise fail. If greater than 70, pass, otherwise fail. So the third one is where you can use multiple if else statements. Third one is where you have the multiple if else statements. You can decide this in a separate like with a separate criteria, different criteria. It's like not just single criteria ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ marks 70ට වැඩි නම් 75ට වැඩි නම් හෝ සමානයි නම් A pass. else කියන එකට අපි දාන elif කියලා දාන්නේ. තව condition එකක් දාන්න ඕනේ. elif එතකොට 75ට හෝ වැඩි නම් හෝ සමානයි නම් elif if this is greater than or equal to 60, another B pass. Okay, done, completed. Any errors you can share? If any errors you can share. මොනා හරි errors තියෙනවා නම් share කරන්න. අරෝෂෝ හරිද? චිත්මිනි, මොඩ්. Okay. Okay. Yanuki. Okay, sir. Sejan. Okay. Errors තියෙනවා නම් කියන්න නැත්නම්. Okay, let's proceed to the NIC example now. NIC example එකට අපි දැන් proceed කරමු. So let's proceed to the NIC example. And so here you can see
So let me start a new file again. And this is for the NIC. Okay, NIC is equal to, you can say, input NIC. Int එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි some NICs, you know, it has letter V නේ. Therefore you have to get like this. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න වෙනවා if length of මේකේ තියෙන character ගාන NIC is equal to 10 නම් එහෙමනම් මේ old NIC එක print old NIC print old NIC else if or elif (12), then you can say new NIC. 8 නැත්නම් else you can print wrong NIC, right? Or invalid NIC. Invalid NIC. Okay, so you have 3 options. 2 valid NICs. يعني 12 නම් 10 නම් පරණ NIC එක 12 නම් අලුත් NIC නැත්නම්. එතකොට මේකේ තව වැඩක් කරන්න ඕන. You have to find the year. Year මම ඉස්සෙල්ලාම දාන්නම් 1900 කියලා දාන්න ඈ. year 1900යි. ඊළඟ day එක ඒක අපි දාමු 0 කියලා. old NIC එක නම් අපි තව කියන්න ඕන තව එකක් තමයි year එක මොකද්ද? year is equal to පරණ NIC එක නම් year එක වෙන්නේ අර මුල් digit 2. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් NIC එකේ මුල ඉඳන් බිඳුවේ ඉඳන් 2 වෙනකන් 2 තමයි NIC එක වෙන්නේ. ඒක int කරලා ඒක int කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක int කරන්න ඕනෙත් නැහැ. You can add this to 1009 නේ 2900 ගණන් කියලා දාන්න එපා. එහෙම නැත්නම් 1900 1900 plus 1900 plus int this 1900 plus int this. Are the year equal 1900 1900 1900 plus එහෙම නැත්නම් 1900යි. එතකොට මෙතන 95ක් තිබ්බොත් 1995. මෙතන එනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනත් අපි ඕනම් බිඳුව දාලා පටන් ගමු එකම. එහෙම නැත්නම් 1900ක් එකතු කර ගන්න ඕන නැහැ. You can say it is int මුල් 4 ගන්න පුළුවන්. අපි මේක run කරලා බලමු. You can just print year. අවසානයේ print කරන්නේ year එක. කොහොමද දාලා ඉවරලා year එක print කරන්න මෙතන. හරි. So let's run this. NIC example.py run module. Pengen enter mark එකකුත් දාන්න ඕනේ. enter NIC. වැරදුනා. run module. මම old NIC එකක් ගහන්නම්. එතකොට ආවා bool එක. if length of NIC, sorry, yeah, if length of NIC is equal to if length of NIC තම if length of NIC is equal to 10. හරි boolean එකක් එනවා. if length of NIC is equal to, that's a mistake. දැන් ගහලා බලමු. 86000815V. හරි. old NIC 1086. ඊළඟ ආය අලුත් එකකුත් ගහලා බලමු. 1986 002 00811.
ඒකෙත් අර ප්‍රශ්නම තියෙනවා. length of NIC මෙතන ඉන්නේ වරහන අයින් වෙන්නේ. sorry. දැන් බලමු අලුත් එකකුත් දීලා old කියලා එනවා. අනිත් එකක් දීලා බලමු. එතකොට new කියලා එනවා. all the new දාවා every. Now we can detect whether the NIC is old NIC or new NIC. දෙකෙන් කෝකාවත් අපිට වැලියු එක එනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඉතින් අපිට මේව එක ගන්න. හරි. day එක ගන්න. මේකේ day එක වෙන්නේ පුතේ කීවෙනි එකද? day equal මේ NIC එකේ මේ විදිහටම අපිට පුළුවන් 0.1 2 දෙවෙනි කැරක්ටර් එකේ ඉඳන් 3ක්. එතකොට 2 3 4 5. 2 සිට 5 වෙනවා. එතන මෙතනත් පුළුවන් ඔය වගේම ගන්න. Here also you can take the same thing. day එක මෙතන 2 ඉඳන් නෙවෙයි මෙතන 4 ඉඳන් 4 ඉඳන් 0 1 2 3 ගේ 4 ඉඳන් 3ක්. එතන 5 6 7. අපි ඒකත් print කරමු. කීවෙනි දිනේද කියලා. Let's run this now. හරි. අපි NIC එකක් දාගමු. Let's put all NIC. හරි. එතකොට දෙවනි දිනේ කියලා එනවා. ඊළඟට new NIC එකක් දාමු. Okay. Now it says අයත් දෙක කියලා old or new it will give the හරි ඔන්න NIC. ඊට පස්සේ තියෙන හරි ලේසි වැඩක්. The remaining is about ඊළඟට බලන්න ඕන මෙයා මොන මාසෙද කියන එක. ඒක පුළුවන්. හරි. ඒකට ඉතින් ආයෙ ලොකු if එකක් දාන්න ඕන. if එකක් දාලා අපි බලන්න ඕන if day එක කුඩයි හෝ සමානයිද කුඩයිද මෙහෙම එකකුත් කරන්න ඕන. හරිද? day විශාලයිද 500ට නම් අපි මේ වගේ වැඩක් කරනවා day minus equal day එකෙන් අඩු කරනවා 500ක්. ඒ female නම් තමයි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට gender එකත් record කරගන්න පුළුවන් මෙතන. gender equal මම මුලින් දාන්නම් male කියලා. මේම 500ට වැඩි නම් අපි කියන්න ඕන gender එක female කියලා. හරි? gender equal female. ඔන්න ඔය කතාවත් අපිට කියන්න now this one. 500කුත් අඩු කරගන්න. ඊටත් පස්සේ තමයි අර වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි. අපි හිතමුකෝ day එක වැඩි කියලා හෝ සමානයි 31ට. එහෙමනම් මාසේ ජැනුවරි. month එකත් මෙතන අපි දාගමු. month එකත් මම blank දානවා. මෙතන 31ට වැඩි නම් month එක 31ට වැඩි නම් නෙවෙයි 31ට අඩුයි නම්. ඔව් අඩුයි නම් හෝ සමානයි නම් month එක ජැනුවරි. ඒ වගේම day එක සමානයි මේ day එකම තමයි. හරි? එතකොට දැන් ඔයාලට print කරන්න පුළුවන් මේක අන්තිමට ජනවාරි day එකත් පුළුවන් month එකත් තුනක් පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්තම් elif මම ටික වේගෙන් ලියනවා. elif එහෙම නැත්තම් අපි බලනවා day එක 31 නෙමෙයි ඊළඟට තියෙන 60නේ. day එක 60ට වැඩි නැත්තම් 60ට අඩු වෙනවා. 31ට වැඩි නැත්තම් 60ට අඩු වෙනවා. 60ට අඩුයි නම් month එක February. හරි. ඒ කියන්නේ 31ට වැඩි නෑ. හැබැයි 60ට එහෙම නෑ 60ට. February ඊට පස්සේ day එක වෙන්නේ day එකෙන් ජනවාරි මාසේ ගාන අඩු කරාම this calculation we have already done. මේක අපි කරා කියලා දුන්න මගේ සතියේ. But anyway you need to follow this now and create your program. ඔයාලගේ පොඩි software එක හදා ගන්න ඕන මේ විදිහට. This is a small project. අපි මේක project එකක්. අතර මේ විදිහට තමයි මේ project එක හදන්නේ. Okay? Right. You can copy down this, take a screenshot, copy down this and follow this.
and complete by next week. Next week වෙද්දි මේක complete කරන්න try කරන්න. January, February, March, April, May හැම මාසෙටම ලියන්න try කරන්න. Now only working for January and February. විතරයි වැඩ කරන්න. හැබැයි ඔයාලා try කරන්න. Try to apply this for all the months including December, right? Right, you can try this now. Take a screenshot, try as a homework. I will stop from here, but take a screenshot, try this as a homework. Make a screenshot එකක් ගහලා homework එකක් විදිහට try කරන්න. Okay. I'll stop from. Sir.